Dịka Enugu steeti gbara afọ 33, Gọvanọ Peter Mba agwala ndị steeti a ka ha na-echeta mbọ ndị tọrọ ntọala ya bụ steeti. Gọọmenti etiti ekwuola na ọ dị uchu ikpochapụ asambodo akpụrụakpụ na ngalaba agụmakwụkwọ ala anyị. Gọọmenti Enugu steeti ehibela amụma igbochi ọrịa mpox ịgbasa na steeti a. Ị nwere ike ikiri anyị n'onyonyo YouTube @Nta Enugu. A gaziere gị bụ onye ọma na-echere akụkọ ụwa n'uhuruchi taa bụ Tuesday, abalị 27 ọnwa nke asatọ, afọ 2024. Aha m bụ Susan Eze. Gbagara akụkọ anyị ka ọha na-eju. Dịka Enugu steeti na-emerube afọ 33 eji guzobe ya bụ steeti, ekwuola mkpa ọ dị na ndị nne na nna na-akụziri ụmụ ha ntọala steeti a, omenala ya nakwa njirimara ya. Chika Ugwu wetara akụkọ na Gọvanọ Peter Mba nyere ndụmọdụ a na mmemme achịkọbara iji merube ya bụ ụbọchị. Gere akụkọ Chika. Ọ bụrụ oge icheta afụfụ nna nna ha tara ịhụ na enwetere Enugu steeti, tikwa ihe niile chere steeti a aka mgba kemgbe emepụtara ya. Ịlaghachi anya na afọ ndị gara aga tupu emepụta ya bụ steeti. Na afọ 1909 ka ha fụrụ onyinye nnatarachi akpọrọ coal na Enugu, nke mere ndị mmadụ ji mata ya, tikwa ndị ọcha. Nke a wepụtara steeti a n'ihuru, wee mee ha ji gawa ije iweta steeti wawa, kama ha mechiri nweta Enugu steeti na afọ 1991. Kemgbe mmepụta steeti a otogo ọfụma, nke bụ na ọ na-etinye aka na ịkwalite akụlụba obodo Naijiria. Gọvanọ Peter Mba nke osote ya bụ Ifeanyi Osai nọchitere anya ya siri na kịta steeti a dịzi afọ 33, ọ ka na-eto na akụlụba nakwa amamihe site na ala sara mbadamba o nwere, onyinye nnatarachi ya, okporo ụzọ dị mma nakwa ụlọ akwụkwọ akpọrọ smart school a na-arụgasị n'ime obodo niile. Ndị mere ọgbakọ ahụ kwuru na isiokwu mmemme ọgbakọ a bụ ịkwalite ebumnuche ndị nna nna anyị nwugo nwere na ọchịchị ọma Peter Mba, na ọ bụ okwu ka onye ọbụla hapụ ichefu ntaramahụhụ ndị nna nna ha tara tupu enweta steeti a. Ha gosipụtara afọ ojuju ha na ọrụ Gọvanọ Mba na-arụ, n'ihi na ọ na-emezu ekpere na olileanya ndị mmadụ maka ime Enugu steeti bụrụ steeti ndị ọzọ ga-enwomi. Ihe kacha pụta ihe bụ oge enyere gọọmenti steeti a akwụkwọ iji ede ihe iji wee kelee Gọvanọ Mba maka atụmatụ niile ọ na-eme ịhụ na ọ kwalitere ezigbo agụmakwụkwọ na steeti a. Site n'Enugu, abụ m Chika Ugwu. Minista nke abụọ maka agụmakwụkwọ bụ Yusuf Tanko Sununu ekwuola ya na ikpochapụ asambodo niile bụ akpụrụakpụ sitere mahadum mba ofesi etozughị etozu bụ ihe dị oke mkpa ime. O kwuru na gọọmenti etiti na-eguzobe ọtụtụ amụma iji kwalite ọrụ aka karịa agụụ inweta asambodo nke na-agụ ọtụtụ ndị n'oge a. Lydia Samson webatara akụkọ a, ọ sị na dịka ọ na-akọwa mwute ọ dị bụ otu ụmụafọ Naijiria si enweta asambodo akpụrụakpụ na ụfọdụ mahadum amaghị aha ha na mba ndị ọzọ dịka Togo na Benin Republic. N'ihe ngosi Good Morning Nigeria, ya bụ minista kwuru na ministri agụmakwụkwọ na ha eneba anya ikpochapụ asambodo dị otu a bụ ndị nọcha n'ọtụtụ ụlọ ọrụ n'ala anyị taa. O toro ndị nta akụkọ bụ ndị nyopụtere ya bụ ihe na-eme, wee kwuo na gọọmenti etiti na ha eme nyocha na mba ndị a akpọrọ aha. Onye ọzọ kwuru okwu n'ihe mmemme ahụ bụ Adeniyi Jones kwukwara mkpa ọ dị ịdị na-enyocha ihe ndị a kwamgbe. Ha kwuru na ọ dị mkpa ndị nne na nna ịdị na-enebara agụmakwụkwọ ụmụ ha anya iji gbochie ọnọdụ dị otu a.
ndị gọvanọ nakwa ndị omebe iwu sitere mpaghara ọwụwa anyanwụ ala anyị bụ South East na ha eneba anya n'ihe kpatara na ụmụ akwụkwọ sitere mpaghara a anaghị esonyesi ike n'amụma ego mgbazinye gọọmenti etiti na-enye ụmụ akwụkwọ mahadum. Osote onye isi nzukọ omebe iwu ala anyị bụ Benjamin Kalu kwuru nke a gbasara ebubo a na-ebo na akpachapụrụ ndị mpaghara South East n'ego mgbazinye gọọmenti etiti kere ụmụ akwụkwọ nke akpọrọ Nigeria Education Loan Fund. Kalu kọwara na nnyocha ha mere gosiri na ọtụtụ ụmụ akwụkwọ sitere mpaghara a etinyeghị akwụkwọ maka inweta ya bụ ego mgbazinye, tinyere na ụfọdụ mahadum enwetachaghị nke ọma ihe kwesịrị ideba n'akwụkwọ banyere ụmụ akwụkwọ ha, na ọ bụ ihe ndị a so mee na ọtụtụ ụmụ akwụkwọ na South East enwetaghị ya bụ ego mgbazinye. Ka o sila dị, o kwuru na ha eneba anya n'ihe ndị a niile iji hụ na mpaghara South East so rite elele dị na ya bụ amụma ego mgbazinye maka agụmakwụkwọ nke ụmụ akwụkwọ nọ na mahadum. Gọọmenti Enugu steeti ekwuola na ọ na-akwado gọọmenti etiti na mbọ ọ na-agba imegide ma igbochi ọrịa mpox ịbata na steeti a. Nke a bụ n'ihi ozi a na-enweta gbasatara ọrịa monkeypox n'Enugu nakwa steeti ndị ọzọ na mpaghara South East. Chidi Okorafọ ji akụkọ a n'uju. Ọrịa monkeypox, nke a na-akpọ mpox n'ụzọ nkenke, bụ ọrịa na-efe efe a na-ahụta na mmadụ na anụmanụ. A na-ebufe ọrịa site na mmadụ na mmadụ ma ọ bụ site na anụmanụ gafere mmadụ. Ihe eji amata onye butere ọrịa mpox bụ isi ọwụwa, ahụ ọkụ, inwe ihe ụfụ na akpịrị, ahụ mgbu na ihe ndị ọzọ. Ndị ụlọ ọrụ Nigeria Center for Disease Control (NCDC) gụpụtara steeti ndị a na-atụ aka na ha nwetara nje virus mpox n'obodo a. Steeti Enugu, Ebonyi na Abia sitere n'ọwụwa anyanwụ Nigeria so na steeti ndị ụlọ ọrụ NCDC tụrụ aka na ha enwetala nje virus a. Dịka onye kọmishọna na-ahụ maka ahụike na steeti Enugu, Ọkammụta Emmanuel Ikechukwu-Obi kọwara, enwere mmadụ dị 33 a na-atụ aka na ha nwere nje ọrịa mpox na steeti a kemgbe ọnwa mbụ nke afọ a. Mmadụ 4 n'ime ọnụọgụgụ a ka o dorola anya na ha bụ ya bụ nje mpox virus na steeti Enugu. Onye ọkammụta kpughere na mmadụ 3 n'ime mmadụ 4 a bụ ọrịa a enwetala ọgwụgwọ n'efu ebe a tọhapụkwara ha site n'ụlọ ọgwụ. O kwuru na ofu onye na ndị a bụ ọrịa a ka na-anata ọgwụgwọ n'ụlọ ọgwụ. Onye kọmishọna na-ahụ maka ahụike gbakwunyere na ụlọ ọrụ ya na-eme mgbasa ozi banyere ọrịa a, ebe steeti Enugu dị na njikere ịkwado mbọ ọchịchị etiti na-agba site n'ụlọ ọrụ NCDC. Steeti Ebonyi edoola anya ka amata na ha enweela ofu onye butere ọrịa mpox n'ọchịchị ime obodo Ọnịcha. A ka na-akpọkwa oku ka enwekwuo mgbasa ozi maka ọrịa a. Site n'Enugu, abụ m Chidi Okorafọ. Minista na-ahụ maka ọrụ ubi bụ Abubakar Kyari ebereenanụ ndị ọrụ ubi ide mmiri mebiri ihe ha n'ala anyị. Ọ kasikwara ndị oke anwụ chagburu akụkụ ubi ha obi. Abubakar Kyari kwuru na ọnọdụ a dị mwute, wee mee ka amata na onye isi ala enyela iwu ka ministri ya bụ ministri na-ahụ maka ọrụ ubi na-enyere ndị ọrụ ubi aka ịmụta usoro ọgbara ọhụrụ ga-enyere ha aka igbochi ọdachi dị otu a n'ọdịnihu. O kwuru na ministri ya nakwa ministri na-ahụ maka mmiri ga-ejikọ aka ịhụ na akwalitere ọnọdụ maka akụkụ ihe ubi agba nke 2024-2025 iji hụ na erighị mperi ịkọpụta ihe oriri gbanyụ n'afọ na-abịa. Ọ bụ akụkọ ahụ ka iji apịachi akụkọ nke uhuruchi a, ma tupu m bilie, ndị a bụ isiokwu anyị ọzọ. Dịka Enugu steeti gbara afọ 33, gọvanọ Peter Mba agwala ndị steeti a
ka ha cheta mbọ ndị tọrọ ntọala ya bụ steeti. Gọọmenti etiti ekwuola na ọ dị uchu ikpochapụ asambodo akpụrụakpụ na ngalaba agụmakwụkwọ nke ala anyị. Ịnụkwara na gọọmenti Enugu ehibe na amụma igbochi ọrịa mpox ịgbasa na steeti a. Ọgwụkọ ọha m n'ọnụ, daalụ maka ige ntị. Kachifo. At 33, Governor Peter Mba charges citizens to sustain struggles of founding fathers. FG says it is poised to rid the educational sector of fake certificate. Also on the news, Enugu government implements strategies to halt the spread of mpox in the state. Remember, you can also join us live on our YouTube at Nta Enugu. Good evening and many thanks for joining us on this desk at 7. I am Comfort Ayim with the details. As Enugu State marks 33 years of creation, the need for parents to educate their children on the struggles of their forefathers to sustain their culture, tradition, and legacy has been emphasized. Nta Enugu reports that Governor Peter Mba gave the advice at a celebration to mark the state's creation. It was a day of sober reflection, having come a long way navigating various challenges as a people and state since the creation of Enugu State. Going back memory lane, coal was found in the soil of the state in 1909. Bringing it to limelight and attracting attention of the colonial masters. Years later, this feat brought about the struggle for Wawa State and eventually the actualization of Enugu State in 1991. Since then, having grown in leaps and bounds, Enugu has continued to play a great role in the trajectory of development of Nigeria. 33 years down the line, Governor Peter Mba represented said the state is basking in knowledge and wealth, with its huge landmass, natural resources, road network, massive infrastructural development, and the construction of smart schools in 360 wards. All those who served before us, all those who worked in different ways, all the laborers, the coal miners, whose spirit of resistance in 1949 resonated the resistance and the spirit of accomplishment of our people that drove the struggle for the creation of our state and eventually Enugu State. Their toils and sacrifice and their loss is not lost on us. Conveners of the event said the theme, sustaining the lofty dreams of our founding fathers, Governor Peter Mba's visionary leadership, is a call to remember and appreciate the perseverance, doggedness, and tenacity of the founding fathers of the state. A man or woman has not started living until he or she can rise above the narrow confines of his or her individualistic concern to the greater concerns of all humanity. High point of the celebration was the presentation of 3,000 exercise books to the state government in appreciation for the governor's commitment to improving standard of education in the state. In Enugu, Chika Ugu, NTA News. Minister of State Education Yusuf Tanko Sununu has again reiterated the sanitizing of the education sector
in Nigeria by citing those found with fake certificates obtained from uncertified foreign universities through a painful exercise is a necessary step to reduce the ceaseless desire for certificates. He says the federal government is also prioritizing skills through various policies. Lydia Sampson reports. Insight to the educational dilemma of some Nigerians who obtained fake certificates from unrecognized institutions in Togo and Benin Republics on Good Morning Nigeria. The minister says it is a mess cutting across MDAs that the Ministry of Education is not just owning up to, but taking proactive steps to stop. So it was a multinational, and it's also interministerial. So you understand, education, interior, foreign affairs, so many security organizations, they were all involved. So it's interministerial. You understand? So we have to do a thorough job. That's why today we can confidently come out to say that the 23,000 fake degrees in the country, based on the recommendation of the council, they should have their everything terminated. While applauding the journalists who went undercover to provide tangible evidence, he said federal government also conducted investigations in collaboration with the countries in question, leading to the recognition of 3 institutions in Togo and 5 in Benin Republic. Dr. Adeni Ijon, on his part, believes decentralization of oversight is the key to mitigating a recurrence. Active collaboration between the Federal Ministry of Education in Nigeria and the Ministry of Higher Education in Benin Republic. And I'm happy that he said that within the West African region, because if I'm coming from Benin, I'm coming from Togo to Nigeria to come and work, even the employers should have a standard to verify instead of going to the university website through their QR code to verify a certificate, because you can actually fake a QR code that will direct somebody to somebody's university's website. But if there is a centralized database or verification database within the region, it will go a long way, both for policymakers and the policy users. They are emphatic that deepening knowledge, character and skills is fundamental across all educational sectors. The girls also urge parents to uphold their roles to mitigate parental failure, making students complicit. In Abuja, Lydia Sampson, NTA News. The low participation of students from the Southeast geopolitical zone in the student loan scheme of the federal government is being addressed by governors and lawmakers from the zone in consultation with affected institutions. Deputy Speaker, House of Representatives Benjamin Kalu gave the assurance in response to concerns expressed by the Southeast Caucus in the National Assembly over alleged exclusion of the region in the list of the benefiting institutions released by the Nigerian Education Loan Fund, NEL Fund. Kalu noted that relevant statistics obtained from NEL Fund revealed that issues of poor registration of students from the Southeast against the total number of students in schools in the region accounted for non-shortlisting of names. He said mistakes were also identified in the completion of relevant forms by affected institutions, such as non-inclusion of JAMB results of students. The Deputy Speaker says steps are, however, being taken by Southeast governors and lawmakers to create more awareness on the student loan scheme to increase the number of applications and beneficiaries from the region. Let's take a break now. More reports thereafter. To join us again. When malaria won't show power for your side, he gon' knock you down. I'm a damn salt gel. Like I tell you, no say, malaria medicine we no get bad taste or bitter taste for mouth. And it easy to swallow. Try. I correct game changer. I'm a damn salt gel. Say no to malaria. Yes to life. Ogaman Lord, now this guy, you authority to put from my house. Point of correction. Compound down is my house. Landlord, they will leave from your house. For the past how many days now? Noise times 10. Times 10. Every day, on a good phone.
If it don't make sense, I will find it. Times 10. Bam. Even now, we a man of timber caliber. When I never know about more. Go watch. I'll give my brother. Where they go with zero credit. Open the group bracket at times 10. No! I don't get no! That's Your real will na recharge of the globe rate 10 times, man. You get with the bonus data maja board. Then you could 1,000 naira bonus. Makandi na batana glow horo. Moving on, Enugu state government says it is complementing the federal government interventions aimed at preventing and halting the spread of the deadly viral infectious disease, Mpox, in the state. This is coming on the heels of the reported cases of monkeypox virus recorded in Enugu and other states in the southeast. Chido Krafo reports. Monkeypox, otherwise known as Mpox, is an infectious viral disease that occurs in humans and other animals. It can be transmitted through contact with infected persons or through animals to humans, while its symptoms include headache, fever, muscle ache, joint pains, high temperature, sore throat, swollen lymph nodes, among others. Nigeria Center for Disease Control, NCDC, had listed the states with the suspected and confirmed cases of Mpox in the country. Enugu, Ebonyi, Abia are states in the southeast and among the states in Nigeria with cases of Mpox virus. According to the Enugu State Commissioner for Health, the state has recorded a total of 33 suspected cases of Mpox since January 2024, out of which 4 are confirmed cases. Professor B disclosed that 3 cases out of the 4 confirmed cases have been treated and discharged free of charge, while the remaining 1 confirmed case is currently being treated with no death recorded. The status for Enugu State is that since January, we have had several suspected cases of Mpox, which we have taken through our normal integrated disease and surveillance response system, just like most other infectious diseases that we have kept under surveillance in Enugu State. The State Commissioner for Health said the state government, through the ministry, is sensitizing and educating the public about the viral disease. He spoke on the state's preparedness to complement the efforts of the federal government through the Nigerian Center for Disease Control, NCDC, in preventing and halting the spread of the Mpox viral disease. In Enugu, we have activated our Emergency Operations Center for the Mpox disease. In fact, what we have in Enugu State is an integrated health emergency operations center with a committee and then technical working group and then our emergency operations center for operations. Ebonyi State has also recorded 1 confirmed case of the Mpox disease in Onitsha Council area, while the affected patient is currently in isolation and undergoing treatment. The patient is doing well, is recovering. So we also have some suspected cases, which we sent sample to NCDC reference laboratory in Abuja. The result of those ones are still being awaited. Residents are, however, calling on relevant government agencies to create more awareness about the disease. Meanwhile, the various state governments have placed the local government areas on high alert on how to detect and isolate cases of Mpox in their states. In Enugu, Chidi Okrafo, NTA News. And just before we go, the highlights once again. Enugu at 33, Governor Mba charged citizens to sustain the struggles of the founding fathers. That's it on News Desk at 7. Thanks you stayed, and good night.